Saludos, mi nombre es Maribel Tapia y bienvenidos a una charla con el señor Kevin Conkin, que es subdirector de Servicios de Apoyo, quien nos estará compartiendo información sobre las nuevas prácticas y procedimientos que el Departamento de Transporte ha puesto en pie a raíz del COVID-19 y la reapertura escolar. Señor Conkin, primero le agradezco que comparta su tiempo con nosotros el día de hoy. Sé que el primer día de clases está a la vuelta de la esquina, que todos nos estamos preparando para recibir a nuestros estudiantes de una manera segura y por eso es tan importante poder hablar con usted el día de hoy. So, Mr. Conkin, first of all, thank you so much for sharing your time with us today. Absolutely. I know that the first day of school is fast approaching and that we're all getting ready to welcome back our kids in a safe way. So it's very important that we are able to speak with you today. And so we're really thankful. Yes, and it's so important to say, welcome back. Yes, students. definitely. We're excited to have you. We're excited to see you. Entonces él nos dice que él está muy contento y es muy importante para él darles una bienvenida muy alegre y muy amena a todos ustedes porque estamos muy emocionados de tenerlos de regreso en la escuela. So tell us a little bit more of what the information or what the changes are going to look like or what the safety procedure is going to be as far as boarding the buses for our students. Okay, on boarding the buses, we are asking, because of our temporary policy on face coverings, that all students are required to wear a mask on the bus, Maribel, and this is extremely important at this time. So if you're waiting for the bus, I need you to have your mask on and social distance 6 feet. Perfect. Entonces, para empezar, algo que es muy importante, y lo vamos a hablar más durante la presentación que nos tiene, pero es muy importante que los estudiantes utilicen el cubrebocas mientras que están esperando el autobús, bien cuando se suben al autobús. Y también dice que es muy importante que cuando los niños están en la parada para esperar el autobús, practiquen el distanciamiento social, que es 6 pies de distancia entre ellos, o utilizar el cubrebocas. Okay, so we're going to get started here with this presentation that you have here for us. So this speaks about the routes and times. Okay, the routes and times, they're going to be as pretty much similar to last year, Maribel. Our times are going to be pretty much similar, and the parents can go in on the website, students as well, can go in on the website and go to the www.sdale.org and click on the transportation website, and you'll see routes and times, and put your address in there, and it will tell you on the routes. We're going to try, we have some actual driver shortage at this time, Maribel. So what is, some of these may vary, and we ask the parents to be patient because it usually takes, even on a normal year, about 2 weeks to get all this lined out. Right. Bueno, entonces él nos deja saber que si ustedes quieren confirmar las rutas y horarios de sus estudiantes, pueden ir a la página web que aparece en pantalla, que es el www.sdale.org, para poder encontrar esa información. Simplemente ponen su domicilio y ahí les aparece las rutas con los horarios del transporte de autobús. Entonces dice que también las rutas y los horarios van a ser muy similares a lo que fueron el año pasado. Y agradece la paciencia que nos tienen los padres porque típicamente nos toma entre 1 a 2 semanas para poder ajustar las rutas porque todo va comenzando y todos los niños van de regreso a la escuela. Entonces nos toma un poquito ajustar esos horarios, pero lo vamos a hacer conforme vaya pasando el tiempo y con práctica. Okay, so here we have some information about waiting for the bus. So what has changed from before to now? Well, we, at the bus stop, we do not need those students. They need to social distance 6 feet apart, also wearing their mask at the bus stop. So we want to make sure, we want to make sure that they social distance and wear that mask or face covering.
Ok, entonces dice que lo le preguntó que la diferencia entre la espera del autobús el año pasado y este año, y él nos dice que la diferencia es, lógicamente, el cubrebocas. Los estudiantes deben utilizar el cubrebocas mientras que están esperando el autobús y también practicar la distancia social, que es 6 pies entre todos ellos, y esto lo vamos a repetir durante esta entrevista porque es muy, muy importante que lo recuerden. Deben traer el cubrebocas y deben practicar el distanciamiento social. So I have a question for the parents who do not have internet access or are not able to like check the routes. What is another way that they can get this information if they have questions about routes or times? Okay, if they have questions about routes or times, they can call like if it's an elementary school, they can call their building and Okay. that will tell you those times. Okay. And they can call our office at 750-8830 and speak with we have Spanish speaking personnel in our office and we'd be more than glad to help. Perfecto. Entonces mi pregunta para él fue, para los padres que no tienen acceso al internet o no saben manejar el internet, otra manera para que ustedes puedan encontrar esas rutas y horarios de los autobuses. Entonces él nos dice que se pueden comunicar específicamente si sus estudiantes van a la primaria, pueden comunicarse con la escuela y ellos pueden darles esa información, o se pueden comunicar a la oficina de transporte y ahí tienen personal bilingüe dispuestos para ayudarles, y el número de teléfono de ahí es el 750-8830. All right. All right, so boarding the bus. Okay, loading the bus. Is that what you asked me? Yes, that's what I have. Okay, sorry. Loading the bus. We're going to walk through the steps about loading the bus. So we're at our bus stop, spaced 6 feet apart with our mask on. And then we're going to, there is a hand sanitizing station just inside the door. Okay. We would like for them to use the hand sanitizer right in the stairwell. Normally it's going to be on the left, by the way, and then sit in their assigned seats, which we'll talk about it later. Okay. Entonces, al momento de abordar el autobús, los estudiantes deben de abordar el autobús con el cubrebocas puesto. Los estudiantes utilizarán un desinfectante de las manos al abordar el autobús. Entonces, este desinfectante está localizado a la entrada del autobús hacia el lado izquierdo y cada estudiante va a pasar por allí y se va a desinfectar las manos. Entonces, los estudiantes también se van a estar sentando en asientos asignados y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, sobre cómo se van a asignar estos asientos en el autobús. Also, on the seating chart, we are going to, that normally takes a few days to get in place, but the driver will give them instructions on how we're going to do that this year. Ok, entonces dice que típicamente va a tomar unos cuantos días en poder ajustar el orden de los asientos asignados, pero el chofer tiene maneras ya en pie para poder asignarle los asientos mientras que se finalizan los detalles de los asientos donde van a estar durante el ciclo escolar. Okay, so we have here, so we're talking about what students, bus riders, what do we expect from our bus riders? Okay, the expectation of the bus riders, and we say this often, is face covering, social distancing. Now, we all know we can't social distance on a bus, but if we wear a mask, that's fine. But also that if they do not, we all know how children is. I'm a father, so I know they're going to run to the bus stop, probably not have a mask. Right. So we are going to issue them a disposable mask, and we need to understand that's a disposable, probably good for only one day. So we are going to issue them that. Now, if it becomes more severe that this is a routine problem, then we'll probably turn it over to the building and let them work with the students and the parents to see what we need to do. Okay. Entonces, las expectativas que tenemos de los pasajeros en el autobús son similares a las que siempre han sido, con la excepción del cubrebocas. Se requiere
que todos los estudiantes lleven este cubrebocas puesto. Entonces también nos deja saber de que si al momento de la mañana un estudiante llega al autobús o trata de abordar el autobús sin un cubrebocas, los choferes tienen cubrebocas desechables que pueden darle a los niños. Entonces es importante recalcar que estas cubrebocas es desechable. Típicamente solamente se utilizaría un día. Después de repetidas veces de que este mismo estudiante llegue sin cubrebocas, entonces se tendrá que abordar este problema con la administración, ya sea con el principal de la escuela o los maestros de la escuela. Entonces es muy importante, por favor, que los estudiantes lleven el cubrebocas puesto a la parada del autobús y al momento de abordar el autobús y mientras que están en el autobús, porque sabemos que en el autobús no se puede practicar el distanciamiento social y por eso es aún más importante que ellos estén protegidos con este cubrebocas. Okay. All right. So sanitation of the buses. And I think that's something that's really important to talk about because I know, especially like you said, you know, we're not able to social distance ourselves on the bus. So I think that as a parent, like you said, as a parent and, you know, who has a child who rides the bus, you know, that is one of my concerns. Like, what are they doing to make sure that, you know, buses are clean and, you know, to try to, you know, narrow down or try to keep the cases down or, you know, avoid them if at all possible. So what is the transportation department doing? Oh, it's amazing. You know, we're really blessed, Mary Bell, that our custodial staff is actually going to clean our buses twice a day. Wow. They'll do it in the midday, and these are deep cleaning, by the way, seats and all, and then they're going to do it in the afternoon or at nighttime while the buses are on the lot. That way, when the students enter them in the mornings, they're going to be disinfected and clean. And then I'm going to introduce you to this. And what is that? I have visual aids. Anyway, this is actually Fresh 15. So for those buses, which most of our buses do, a elementary run and a secondary run, they will disinfect the bus with Fresh 15. It is a FDA food grade disinfectant. It is totally safe. And we were also fortunate that Mr. Jeremy White actually purchased a lot of this at the very beginning. Wow, that's smart thinking ahead. Yeah. And that is why we are going to have a successful school year. Yes, it is. Entonces, él nos comparte de que la verdad que somos muy afortunados de tener a los conserjes del distrito escolar cooperar en mantener los autobuses desinfectados. Entonces, él lo que nos dice es de que 2 veces al día los conserjes van a estar limpiando a profundidad los autobuses. Esto va a ser en la mañana antes de que los autobuses se vayan y por las tardes después de que los autobuses han regresado al estacionamiento. Entonces, también entre rutas y recorridos, los choferes del autobús van a estar desinfectando los autobuses también. Y como él nos mostró, ese garrafón que tenía es un desinfectante que es el que van a estar utilizando los choferes para poder desinfectar los asientos después de que hayan dejado a los niños de primaria y después regresan por los de secundaria. Entonces, como le comenté a él, como madre, es una de las inquietudes que yo tenía porque tengo un estudiante que usa el transporte escolar. Entonces, eso me deja un poquito más tranquila saber que están tomando todos los pasos requeridos para proteger la salud de nuestros estudiantes. También comparte aquí que se abrirán algunas ventanas del autobús para mejorar la ventilación. Eso también es muy importante. So one of the things that I see on here, one of your bullet points is that some of the windows on the bus will be open to help with ventilation. Yes, you know, the CDC requires, Governor, if you look at all the data, to open out. Now, Maribel, you know that if it's raining hard, we're not going to do a lot of that, but yes, the windows and ventilation, they expect that from us. And to me, probably not as big a factor is that face mask, hand sanitizing that you hear over and over again, and washing of hands and social distancing.
Right, right. So, entonces nos comunica él que de hecho sí van a tener ciertas ventanas abiertas en el autobús y esto siguiendo las pautas que ha puesto el Estado por protección de los estudiantes. Ahora él nos dice que si hay días con clima, si está lloviendo, el tiempo de frío, lógicamente de que no se van a abrir estas ventanas y por eso es de suma importancia que los estudiantes lleven el cubrebocas puestos en todo el momento mientras que están en el autobús. All right. Yes. All right, so inclement weather, has that changed the policy? Has that changed as far as? The policy hasn't changed. It's still in place. And also, we always, whether it's COVID-19 or inclement, we want our students safe to prepare for the weather. Right. Standing at a bus stop in the rain with no rain or umbrella, standing at bus stops with, no coats or jackets on and it's 10 degrees. So just be prepared for weather. Okay. Entonces, él nos comunica de que la inclemencia del tiempo, la póliza que se refiere al tiempo, a las inclemencias del tiempo, perdón, no han cambiado. Sin embargo, él nos recuerda que es muy importante de que los estudiantes estén preparados cuando van a la parada de autobús. Se refiere a, por decir, si está lloviendo, que los estudiantes lleven ya sea sombrilla, una chamarra, algo para protegerlos. Igual se aproxima el tiempo de frío, que los estudiantes tengan abrigos, chamarras puestas para protegerlos mientras están esperando el autobús. Y si alguno de ustedes necesita apoyo para eso, por favor contacten la escuela de su estudiante y les podemos ayudar con ese tipo de útiles para ellos también. All right. Okay, so afternoon expectations for our students. Okay, the afternoon's expectation just is basically like the morning route. Right, because it's so important. It's so important. We're going to social distance at the bus stop, loading at the building. We're going to have our mask on and we're going to put hand sanitizers and set in our assigned seats. Right. Está bien, entonces las expectativas de la tarde para el regreso a casa básicamente son las mismas de la mañana. Los estudiantes deben abordar el autobús con el cubrebocas, desinfectar sus manos cuando aborden el autobús y que estén sentados en sus asientos asignados. Eso es lo más importante y es lo que se espera de cada uno de nuestros estudiantes. Y entendemos que va a tomar un tiempo en el que todos nos ajustamos a estos cambios. Sin embargo, los choferes van a estar allí para poder guiar a los estudiantes mientras que ellos aprenden dónde es que se van a sentar. All right. Okay. And Maribel, I would love to say thank you for letting us serve your students. And we are going to do everything we can to keep them safe from this. And if they have any questions, they can call us at 479-750-8830. And I'm going to say this, Maribel, if I have anybody out there that would love to be a bus driver, to contact that same number. Once they get their packet, we do all the training on site. We test on site, which is huge for that training. And you can go in and apply on www.sdale.org and become a bus driver. We're looking for grandmas, grandpas, moms, and dads. Wow, okay. Entonces, él más que nada les quiere dar las gracias por permitir que las escuelas públicas de Springdale sirvan a sus hijos. Nos da muchísimo gusto tenerlos y estamos ansiosos de comenzar el ciclo escolar. Él también nos recuerda que siempre estamos teniendo escasez de choferes de autobuses, entonces si ustedes están interesados en conducir un autobús, se pueden comunicar con la oficina del Departamento de Transportes al 479-750-8830 o pueden aplicar en la página web www.sdale.org. Si tienen más preguntas, por favor no duden en comunicarse, como les mencionamos anteriormente. Tienen personal bilingüe que pueden responder a sus preguntas, sus inquietudes, entonces no duden en comunicarse con ellos.
thank you so much Thank for you sharing so all the much. important information and honestly for helping us put our families' mind at ease and just be ready to go for the, for our school year. Absolutely, Mary Bell. I would let my child on this bus if he wasn't 23 years old. Entonces, very good. I Entonces, go anyway, I don't know. Entonces, muy agradecida con el señor Kevin por estar con nosotros y compartir esta información tan importante. Y él nos dice que él pondría a su propio hijo en el autobús si es que no tuviera 23 años de edad. Entonces, esa es la seguridad y la tranquilidad que tenemos para poder cuidar también a sus hijos. Entonces, los esperamos comenzando el próximo ciclo escolar que ya se nos aproxima pronto. Thank you. Gracias. Thank you.